তো হ্যালো ভিউয়ার্স, নিয়ে চলে এলাম আজকে আরও একটা হেয়ার কাটিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের হেয়ার কাটিং ভিডিওটা হবে স্পাইক হেয়ার কাট। তো চলো স্পাইক হেয়ার কাট কীরকমভাবে করব ও স্পাইক হেয়ার কাটটা তোমাদের কীরকম লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখো, স্কিপ না করে। তো চলো শুরু করছি আজকের এই স্পাইক হেয়ার কাট। তো চলো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখো শেষ পর্যন্ত, ভিডিওটাতে স্কিপ করবে না। আর যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও ও পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও। ভিডিওগুলো অনেক অনেক বেশি শেয়ার করতে থাকো। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। This overthinking, the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? কাটিং ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমার এই ক্লায়েন্টের হেয়ার কাটিং হবে। তো চলো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো ও ভাইয়ের চ্যানেলে যা যা করতে হয় অবশ্যই করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও। তো চলো গেট আপ সেট আপ ফার্স্ট করে নিই, তারপর ভিডিওতে আবার আসছি। তো ভিডিওটা পুরো সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো স্কিপ না করে। তো চলো গেট আপ সেট আপ পুরো রেডি করে নিয়েছি। তো এরপর হেয়ার কাটিংটা শুরু করব। তো চলো সবার ফার্স্ট আমি ক্লিপিং করে নিই। তো চলো পুরো রাউন্ড আমার ক্লিপ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো চলো সবার ফার্স্ট আমি 1 নম্বর ক্লিপ লাগিয়ে নিয়েছি, নিচের পজিশনটা সবার ফার্স্ট কাটিং করছি। तो चलो हमारे नीचे पोजीशनर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो चलो सবার ফার্স্ট এই বিটটা লেভেল করে নেব।
চলো এই রাউন্ডটার বিটটা আমি পুরো লেভেল করে নিয়েছি, তো এরপর অপোজিট সাইডে চলে যাচ্ছি। চলো পুরো রাউন্ডটা আমার বিটটা লেভেল করা কমপ্লিট হয়ে গেছে।
তো চলো এটাই ফাইনাল রাউন্ড। হেয়ার কাটিংটা কীরকম লেগেছে তোমাদের অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। স্পাইক হেয়ার কাট কীরকম লাগলো। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম। শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।